Brought to you by The Vinca Live and Loud concert is brought to you by Swans Avenue and Skyview. Skyview, more flavor, more fees, more fun. You've been searching long enough. This isn't just any other platform. This is a place where every turn leads to something exciting. There are thousands of action movies on Afro Action, drama series, binge-worthy stories on Afro Romance, all waiting for you. What is it that you're looking for out there that you can't get in your home? Got little explorers? Here's a world built just for them. Cartoons, learning, and NBS. Always. Nkwaniza nyonyere ddala ku Timbeka Garden NBS Television n'okwebaza gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero bwe nkugamba nti MTN by Afro Mobile ndowooza kati otegeerera ddala kyemba njogerako ekyabadde kololo wakirabye bulungi nnyo ate nno obwedda buli kimu okirabira bwereere ekyo kye bayita MTN TV by Afro Mobile kiba kitegeeza downloadinga scanninga QR code eyo downloadinga app eyo tandika ogoberera endagiriro yonna n'oluvannyuma ojja kubanga otuuka butereevu ku MTN TV by Afro Mobile amasanyu gensi obeere ng'ogalina bwoti mu ngalo kale munzikirize n'amasengejje nagwo gafunirayo bulungi nnyo naye kansooka embalage emitwe emikulu egikulembedde agaleero. Brought to you by Zikoff akolebwa mu bikola ebyawano eby'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa. Zikoff Herbal Cough Syrup. Neba navaayo kweri mu masengejje olwaleero baba abantu babiri bafudde, abaana balumiziddwa, emyaka n'emyaka nebagwa luguudo binnya binene ziringa ntaana. lukulula naabwe egwiridde emmotoka ya buyonjo emubende. Naye ate ebyembitwera bwe yamaze n'egigwira n'egituulako naye waliwo obunkenke. Omulabirizi w'Eruwero Kiseka akyomedde abakungu ba gavumenti n'engeri gye balondoolamu emirimu. nga bagenda batiisatiisa abasomesa baffe ddala bayiticha kwetugenda kukwata muleke kutiisatiisa nnyo bakozi. tetwagala ebyo mu masomero gaffe. njagala afune justice. Muka Dr. Kizza Besigye atadde akazito ku gavumenti. ruumu gy'alimu komera yeetoolodde ba prisons. Ayagala eyimbule Besigye amutwale Switzerland ajjanjabwe. Release Dr. Kizza Besigye on bail and allow me to take him to our home in Geneva. Gavumenti mativu nti afuna obujjanjabi obwetaagisa. Tajja kuwoza ng'afudde. Brought to you by Zikoff akolebwa mu bikola ebyawano eby'obutonde era abaana n'abakulu bamukozesa. Zikoff Herbal Cough Syrup. Kale wewanziramu okwaniriza ndi muzzukulu wa Kisoro Sembatya Ismail n'Amasengejje mu bujjuvu ag'olunaku olwaleero nga tandise ne muka Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima onavuddeyo n'ateeka akazito ku gavumenti eramula kuno ng'ayagala ekole kyonna ekisoboka okulaba ng'emuwa bba Dr. Kizza Besigye asobole okumutwala mu ggwanga erya Switzerland amujjanjabe kuba yakkiriza nti obujjanjabi obuli mu nsi yattu Uganda ku mbeera ya Dr. Kizza Besigye tebakyasobola mukolako bulungi nnyo era waali yeetaaga kufuluma ggwanga asobole okutaasa obulamu. Kyenjagala njagala afune justice kwegamba afune obulamu bwe tajja kuwoza ng'afudde.
Muka Dr. Kiza Besigye Winnie Byanyima atadde akazito ku gavumenti ne kkooti okutwaliza awamu olw'embeera y'obulamu bwa bba. Byanyima agamba nti Besigye yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo obusinga ku bwafuna mu kadde kano nga y'ensonga lwaki ayagala aweebwa akakalu ka kkooti asobole okumutwala e Geneva mu Switzerland. Release Dr. Kiza Besigye on bail and allow me to take him to our home in Geneva so that we, his family, can care for him, he can see the specialists he needs and recover. Ajja kukomawo awuze omusango ogwo gwe bamuteekako. Tajja kudduka kubanga Besigye taddukanga. Okusaba kwa Byanyima kujjidde mu kaseera ng'ebibuuzo ku bulamu bwa Besigye byeyongera. Dr. Besigye gye buvuddeko yaggiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye yaddusibwa ng'ali bubi n'azzibwa mu kkomera e Luzira, naye Byanyima agamba nti Besigye era tannaba bulungi. Alwana ku bulamu bwe kyabeerewo. Tannawona, tatambula, tayogera, olaba ng'agezaako naye eddoboozi terivaayo. Naye waali komera yeetooleddwe abaserikale ba prisons bamwetoolodde mu kisenge eky'omwo mwali. Byanyima agamba nti embeera ya Besigye gy'alimu mu kadde kano emwetaagisa okuba n'omuntu amuliko akadde konna, nti era baganda ba Besigye mu ddwaliro baliyo mpalo nga waliwo n'alina okusulayo ekiro. Wadde ng'essuubi ly'okufuna Besigye ttono, ab'omu maka ge bagamba nti tebajja kulekeraawo okusaba gavumenti emuyimbule. Besigye avunaanibwa gwa kugezaako kulya mu nsi ye lukwe era omusango guno gutojjera, kyokka Byanyima agamba nti Besigye yeetaaga obujjanjabi obunaamusobozesa okuwona obulungi. All those are his rights. We are not begging. When he has recovered, he will return here and face the case against him. Omwogezi w'amakomera Frank Baine yayisizza ekiwandiiko ekikakasa nti Dr. Kiza Besigye yali asiibuddwa okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago n'azzibwa mu ddwaliro e Luzira. Mu kiwandiiko kino ab'amakomera baategeeza nti abasawo baabwe be balina obuvunaanyizibwa ku bulamu bwa Besigye essaawa zino nga n'ab'omu maka ge bonna babakkiriza okumulaba. Shamim Nabakoza, NBS, Amasengejje. Ate poliisi Mubende nayo evuddeyo n'ekakasa nti abantu babiri bafiiriddewo mbulaga mu kiro ekikeesezaawo olunaku olwaleero olukululana bwegwiridde emmotoka ya buyonjo mu babadde batambulira. Abaana bana bo balumiziddwa ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka, naye nga abatuuze mu kitundu eky'e Mubende ku luguudo olwa Mubende Mityana olukongo balutaddemu gavumenti gye bagamba nti eruddewo okumaliriza oluguudo luno. Neba naavaayo kweri. Buno bwe bumu ku butambi obwakwatiddwa abadduukirize mu matumbi budde mu bitundu by'omukagavu ku luguudo oluva e Mubende okudda e Mityana, ekimotoka kirukuulana bwe kyagwiridde emmotoka ya buyonjo eyabaddemu abantu abakulu n'abaana bana. Baba. Poliisi egamba lukuulana ebadde eva e Mubende okudda e Mityana eremeredde omugoba waayo n'erumba mmotoka ya buyonjo namba UBD 063R n'egigwira. Tulera mpanvu bane kwebakira kana akamotoka. Abantu abakulu babiri bafiiriddewo mbulaga ate abaana abato bana ne basimattuka n'ebisage eby'amaanyi era ne baddusibwa mu ddwaliro. Ne bambi akaana ako. Akaliwa. Mmotoka ezaakoze akabenje poliisi ezisise okuva mu kifo ewabadde akabenje era eya buyonjo erabikira ddala nga yakoseddwa nnyo n'abaagibaddemu era nga kizibu okukkiriza nti mu baagibaddemu waliwo eyawonyeemu. Abatuuze bagamba obuzibu bwavudde ku mbeera ya luguudo era balina okutya nti singa teruggwa mu budde lwa kwongera okusaanyawo obulamu bw'abantu. Bantu bafiiddwa obulamu kazifudde zonna lwa accident. Myaka n'emyaka ne bakwa luguudo. Binnya binene ziringa ntaana. Tulere eri ye yalemereddwa n'egwira emmotoka eno lwa binnya biri. Twandisabye gavumenti tuyambe tukolere oluguudo. Naye nga bingi kuba zino zonna eziri wana accident za luno oluguudo.
baddereeva abavugira ku luguudo luno batubuulidde obugubi mwe bayita naddala bwe kituuka ku kuyisiŋŋanya so nga abalala bakoowodde minisita Balamu atuukeko ku luguudo luno kuba balukoze kasoobo. Tusaba Balamu ajja atuukeko wano alabe ku luguudo luno okuva wano e Mubende okutuuka mu Kyenda wabi nnyo. Waakiri babeere nga bateeramu ettaka nga balongoosaawo tufune we tuyita bo nga bwe bajja nga bwe bakola naye naffe nga ebinnya biri bikendedde. Omwogezi wa poliisi mu Bbendu lya Wamala Ramika Kigozi annyonnyodde engeri akabenje kano bwe kaabadde. Trailer eno bwe yatuuse ku kayiringito ekagavu yalemeredde omugoba waayo n'ava ku ludda lwe yabadde avugirako n'agenda ku ludda olwa ddyo. Kyannaku nti ku ludda olwa ddyo waliwo emmotoka ey'ekika kya Nissan Murano namba UBD 068R. Emmotoka yabadde eva Mitiyanene ng'eyolekera bitundu by'e Mubende. Trailer eno yagikubye bwenyi ku bwenyi naye ate ebyembi trailer bwe yamaze n'egigwira n'egituulako. Kigozi agamba poliisi okuva e Mubende yatuuse mu budde naye kyabadde kizibu okutaasa ababadde mu mmotoka ya buyonjo. Abasirikale baffe baatumiza kureni gye baleese nejja n'ebayambako n'esitula emmotoka ennene ku mmotoka entono. Agamba nti akabenje kano kaatuza abantu abakulu 2 so nga abaana abato 4 basimatuse n'ebisago eby'amaanyi era ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Mwabaddemu omu Yohana wa myaka 12, Isabera myaka 5, mwabaddemu Dorotia wa myaka 12 n'omulala Gabriela naye wa myaka gyabadde 9. Abaana bano baddusiddwa mu ddwaliro eri e Mubende. Tukitegeddeko nti abasimatuse akabenje bongezeddwayo mu malwaliro agasingako. Fred Sewajje, Catherine Namugerwa, NBS Amasengejje. Kakati ate yo omulabirizi w'Eruwero Reverend Wilson Kiseka akyomedde abakungu ba gavumenti abali ku ddimu ly'okulondoola amasomero ga gavumenti agayambibwako amasomero ag'ekkanisa agayambibwako gavumenti bagamba nti ate bano basussizza okutiisatiisa abakozi mu masomero gano ekibatadde ne ku bunkeeke kumpi kutuuka kulemererwa kukola mirimu. Ye n'agamba nti ekyandibadde kikolebwa tekyandibadde kuteekako maanyi gasukkiridde wabula okumanya ekituufu n'engeri gye basobola okulondoolamu emirimu nga tebataddeewo mbeera yabunkenke. Mu Luweero okusoomozebwa wakati w'abakulira amasomero abazadde n'abakulembeze ba gavumenti si kipya. Disitulikiti erina amasomero ga gavumenti agasoba mu 23 omuli CD School n'amasomero agayambibwako gavumenti kyokka nga agasinga gatandikibwawo ekkanisa. Wadde nga gavumenti evunaanyizibwa ku bintu ebikulu omuli emisaala gy'abasomesa n'obuyambi obulala, amasomero ga kkanisa gakyagenda mu maaso n'okwesigama ku kkanisa n'abazadde okusobola okutuukiriza ebimu ku byetaago, okuzimba n'okuddaabiriza ebizimbe, okuliisa abayizi n'okugula ebintu ebirala ebyetaagisa, byonna byetaaga ensimbi. Era wano we wavudde emberebezi, abazadde abamu bagamba nti balina buvunaanyizibwa bwa kusasula nsimbi ezimu ezisabibwa amasomero, ate abakulira amasomero bagamba nti awatali nsimbi zino emirimu giyinza okusannyalala. Omulabirizi wa Luweero Wilson Kiseka agamba nti abamu ku bakulembeze ba gavumenti bakozesa obutakkaanya buno okutiisatiisa abakulu b'amasomero. Naye waliwo obunkenke nga bagenda batiisatiisa abasomesa baffe ddala bayitija kwe tugenda kukwata kwe tusabusana ng'ekkanisa tetwagala ebyo mu masomero gaffe. Kiseka agamba nti enkola eno tekoma ku kukosa bakulu b'amasomero bokka wabula eyinza n'okwonoona enkolagana ebaddewo okumala emyaka emingi wakati wa gavumenti n'ekkanisa mu byenjigiriza. Wegamba baba enkola eyo ebeera eyagala ate kulemesa gavumenti. Okwogera bino Reverend Kiseka abadde ku bikujjuko by'okuweza emyaka 6 egy'essomero lya Luweero Secondary School erimu ku masomero agayambibwako gavumenti. Ku mukolo guno abakulembeze b'ekitundu bawagidde obwetaavu bw'enkolagana ennungi wakati w'amasomero ga gavumenti n'abazadde. Musonde ssente abaana baffe bali, musonde ssente amasomero musobole okugayamba. Wabula gavumenti egamba nti tewali lutalo wakati wayo na kkanisa. Minisita omubeezi owa Kampala Joseph Kabyekyofa Togabye eyakiikiridde Jenosalimu Sale ku mukolo agambye nti ekigendererwa kya gavumenti kwe kulaba nga obuweereza eri abantu butambula bulungi era n'asaba abakulira amasomero obutati olw'ebyo ebigenda mu maaso kavuna baba nga babikolera mu mateeka. Ffe tuli ku kintu eki nti obuweereza obusaana otuukibwa abantu ettuuka eri abantu
butuuseeyo bulungi. Kyova Togabye era alabudde nti gavumenti tegenda kusirika ng'embeera mu masomero egenda mu maaso n'okwonooneka. Oba mwagala oba tumwagala olugika ngambe eggeeti ajja gimenya abuuze abasomesa tubasasula. Lwaki abaana tebali mu kiraasi? Obuweereza. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Cissy Mulondo akiikiridde President Museveni asabye abakulembeze b'amasomero okusesera ku masomo ga ssaayansi kubaga nkizo mu kutumbula ebyenfuna by'eggwanga. Ku mukolo guno batongoza kaweefube w'okuzimba ekizimbe ekipya ekya ofiisi ng'omukulembeze w'eggwanga awaddeyo obukadde 40 ate Jerusalem Sale n'awaayo obukadde 20. Fred Sewajje, Consulant Ataka, NBS Amasengejje. Mu disitulikiti y'e Wakiso omubaka wa gavumenti atuula eno aliko abakozi ba gavumenti 2 bakutte nga bano babalanze gwa kubulankanya nsimbeere n'abazadde abamu batadde n'abakungu abamu ku nninga nga baagala okumanya lwaki babasasuza ensimbi obuwanana mu masomero ga gavumenti ate era n'abamu ne bagamba nti tebagaana zisasula naye oluusi zifuuka ate za buwaze ekintu bo kye bakakasa nti kimenya amateeka. Enkuŋŋaana ziyite balaza mu ggombolola ez'enjawulo bingi bwe bazudde mbuweereza bwa gavumenti era bazze bakwata abakozi ba gavumenti olw'ebitagenda bulungi mu bitundu gye baweerereza. Mu nsisinkano ekubiriziddwa RDC Wakiso Justin Mbabazi ow'Ennansana Charles Lwanga kw'ossa mmeeya w'eggombolola y'e Nansana Sam Mugabi abatuuze boogedde bingi ebiresa abakulembeze nga beewuunya. Lwaki atulabadde okukulembeza n'ebifu? Tawuni kiraka w'eggombolola y'e Nansana Rosette Namiro bw'aweereddwa omukisa okunnyonnyola entambula y'emirimu Nansana ategeezezza nga woofiisi bwe yakwata obukadde bw'ensimbi 34,742 ne bagula entebe z'amasomero ezituulwako abayizi ziyite desike eziwera ddala 116 nga buli emu baagigula $29,500 ekintu abatuuze kye bawakanyizza. Ayongeddeko nti ku ssomero lya Nansana SDA Primary School baazimbako tanka ku ssente za kuno esoba mu bukadde 10. Obwedda ayogera nga abakulu bamunyeenyeza mutwe wabula ekibatabudde kwe kutegeeza nti baagula embizi 35 ez'okukulaakulanya abantu ez'emyezi 3 ku 5 nga buli mbizi baagigula $397,000 abantu kye bawakanyizza. Embizi 35 zezagulibwa. Embizi 35 n'enkoko 874. 834. Total cost milioni 29. 29,740 mu 1000. Jangu odde wano mpola mpola. Poliisi ekutwala otubuulire kye wakola mu ekyo. Poliisi. Omulala akwatiddwa Hajati Ntudde azze n'asoma abantu abafuna ensimbi za PDM kyokka baasomye bonna ne bava ne bamulumiriza mu lwatu nti tebafunanga yadde omunwe gw'ennusu. No, please. Ndi ku kino ky'obadde okutte. Don't confuse me. Ndi ku kino wamma kyabadde akoze ekyo. Genda naawe. Yakulabudde nnyo. Abatuuze bannyonnyodde ba RDC ng'amasomero ga gavumenti ogabeenika ebisale by'amasomero ebiyitirivu kyokka nga bakimanyi bulungi nti ga bwereere era wano RDC w'e Nansana alagidde poliisi y'e Nabweru egende bunnambiro ekwata abakulira amasomero gonna agoogeddwako era bano basoose mu kafubo ku kitebe kya munisipaali okwewozaako naye era batwaliddwa ku poliisi. Bano bagamba nti kyewuunyisa okulaba gavumenti esindika ssente okulaakulanya abantu kyokka ate abakozi ba gavumenti bennyini ne badda mu kuzibulankanya era ne bawera obutattira muntu yenna ku liiso. Ronald Sekidde, Rebecca Namujuzi, NBS Amasengejje. Ate bo abakugumbya abateeka bavuddeyo ne balabula abakulembeze b'ebyalo abakalondebwa obuteetantala kutandika kugonjola misango oba oliawo gye batalina kugonjolera babasabye nti bamanye wawe batandikira ne we balina okukoma. Kakati bano bagamba nti tebageza ne badda ku kugonjola emisango egya Naggomora nga baagala bagigonjolere ku byalo kubanga awo bajja kuba beetyabidde akalimu obuwuka. Oluvannyuma lw'okulonda abakulembeze abasookerwako ku byalo ne ku bukiiko bw'emiruka poliisi egamba kye kiseera efune ku buweerero anti emisango mingi egibadde gitwalibwa ku poliisi
naye nga gisobola okugonjoolwa ku bukiiko bw'ebyalo. Omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala Makombe Steven agamba nti babadde bafuna abantu abasukka mu 10 buli lunaku nga balopa emisango egyanditwaliddwa eri basentebe b'ebyalo. Olwo ne bamala ebiseera bingi ku busango obutonotono. Zibadde nnyingi nga beerusi tebaliiwo kuba tulina beerusi abaali babivuddeko dda ng'oluusi baana babasindika wano ng'olunaku oyinza okusanga abantu nga 10 bantu ndala no business area osanga 10-15. Abakulembeze betwogeddeko nabo bagamba nti abantu okuzimula kkooti y'ekyalo kivudde ku butamanya buyinza obuli mu bukiiko obw'ebyalo n'emiruka, nga kati abakulembeze bagamba nti abantu abamu obukiiko babuyitako kyamuli ne bagenda ku poliisi nga basuubira nti erina okumala buli kimu, era basabye wabeewo okubangula abantu bamanye ku kye balina okukola. Neemanyisa abantu ku misango LC nga LC ku LC1 gye yandihandolinze gye yandyekwatiddeyo nga yo abantu muli bamanyi nti poliisi singa LC amaanyi so kyanga badduka ku poliisi okutwala ensonga zaabwe naye ng'ate ensonga LC erina amaanyi n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Munnamateeka Elias Tumwebaze agamba nti amateeka galambika bulungi obuyinza n'emisango abakulembeze b'ebyalo gye balina okukolako, nga emisango gino mulimu amabanja aga ssente ntonotono, okusaalimbira ewatali wuwo, okwonoona ebintu by'omulala ebya ssente ntono, okulwana n'ebirala. Ono era ayongeddeko nti bano bakola ne ku misango egy'obusika, egy'ettaka emitonotono, egy'amaka n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Bw'osanga ng'abantu balina amabanja oba abantu babadde n'endagaano ne bagimenyawo oba omuntu atutte ekintu ky'omuntu n'akibuuzawo oba n'atakimuddiza. Munnamateeka Tone Galandi agamba nti oluusi abakulembeze bano beenyigira mu kugonjoola emisango eminene egisukka omutendera kwe bali, era agamba nti emisango egya naggomola tebalina kugyetantala. Annyonnyola nti emisango nga egy'obutemu, okutuusa obuliisamanyi ku baana, okuwamba abantu, obubbi obw'emmundu n'emirala girina kutwalibwa butereevu ku poliisi awatali kulinda. Ono yawadde omwana wa gundi olubuto tanaba kwetuuka. Chairman n'atuula ku kyalo ne komiti ye ne basalawo nti gwe tukusalidde embuzi 3. Gwe musango gusuuka ku buyinza bwe. Anti gundi yasse gundi ntaaka naffe tusazeewo tutte gundi tumukuba amayinja. Ogwo musango gusuuka ku buyinza bwe. Bannamateeka era bagamba nti singa bassentebe bano bazimmula etteeka lino boolekedde okusimbibwa mu kkooti kubanga baba beenyigidde mu kubuzaabuza emisango egya naggomola. Bannamateeka bagamba nti bassentebe beetaaga okubangulwa awamu n'abantu baabwe be bakulembera. Ate baba basobola okumukwata naye ne bamuyingiza mu musango kubanga aba ataataganya investigation za poliisi. Nga bwe tumaze okulonda batraininge ba LC chairperson zibano mirimu ki gye okukola, mirimu ki gye batakkirizibwa okukola. Kati poliisi egamba nti abakulembeze ku mutendera guno basaanye okufaayo ennyo okulaba ng'emisango egirina okukolebwako ku mutendera ogwabwe ate tegibayitawo kwambuka kugwa poliisi, so nga negirina okugenda ku poliisi ate tebagikandaaliriza. Kooti zammwe zikole kuba ssemateeka bateekawo. Kooti ezo zirina okukola ziyambe omuntu wa bulijjo. Tulina okukulembera security mu byokwerinda bitandikire ku kyalo. Sulaiman Sebuggwawo, Ronet Atwine, NBS Amasengejje. Ekitundu ekisooka eky'Amasengejje bwe tutambudde njagala okola ekintu kimu. MTN TV by Afro Mobile sooka ogifune bulungi nnyo osobola okubeera nga ogoberera byonna. Scanninga QR code downloading app eyo osobola okubeera nga ogoberera emitendera gyonna egijja okuweebwa. Buli kimu ojja kubaawo okifuna naye nga bwe tuwumulamu kankulekere olugero olugamba nti abumba akaza awulikikirwa wala. Abumba akaza awulikikirwa wala nti singa obufunanga omukisa okubaako ekintu kye bakuwadde okukola kakasa nti okikola bulungi nnyo kubanga buli lw'okikola obulungi n'okituukiriza bulungi nnyo oyo gw'okikoledde obulungi yajja okusobola n'okutemya ku mulala emirimu gibeere nga gyeyongera gy'oli naye bw'okikola mu ngeri y'akaliggweramu eyo nkukakasa bukakasa nti bajja kutandika kwevuma bulumi n'emirimu n'akatale kakufe. Bw'ofunanga omukisa okukola ekintu kyonna kikole okituukirize bulungi ebiddako otuule olabe bw'onookifunamu.
atukomewo. Mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako. Kuramo Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kati akkirizibwa ne ku baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. Mu malala ge tuleeta ku katebe akalulu kaali kabino ate tikaali kalulu n'olwayi lutalo naddala ng'oli wa opposition ate ng'oli wa NUP. Uno omubaka muyonjo ng'anyumya vaawo mpite we yali mu kalulu. Bikaabya tulinga abazi omusango, tulinga abagamba nti tusobola okuba nekye tusobola okugatta ku nsi yaffe ng'omusango. Omutima omunafu ebyobufuzi birabire wala mu bintu ebyokuwamba abantu bye bawamba okusingira ddala opposition oba aba NUP bawambiramu n'abaabwe. Mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako. Kuramo Plus wamaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kati akkirizibwa ne ku baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera, genda olabe omusawo. The parent is Tuliahebwa Dixon. And the child is Tuliahebwa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watujyahebwa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero magonka MTN momo eberewo mbeni nyegasta igana kaga ni 5 sta munana 0 hash kushashuro mwana school fees tokoma nyo mucheri zagwije wanje ninga nchaka ngwasa kuzo wawe mwebare munonga. Alo. Ese mwami mukasa. Mutiane yo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala abisenge bimeka. Ngabi 3. Ebeyi bagigambye. Abangambye 5. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kweta gawa bweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Akusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. Ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child wansi w'amukago bwa President kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu magombolola ga Kampala gonna nti okwewandiisa kw'abavubuka abali wakati w'emyaka 15 na 35 kwakubaawo ku Lwokuna nga 13 August 2026 okutendekebwa kutandike nga 17 August 2026 mu bifo bino ku katale k'ewandegeya Mulago Catholic Church, All Saints Church of Uganda Mutundwe, Nakulabi Kiwuunya, Our Lady of Fatima Catholic Church,
Church, Luzira Prisons, St. Stephen's Church of Uganda Luzira, Subway Crescent Towers Roundabout, Wabigalo Parish Community Hall, Butikura Parish Catholic Church, Kigowa Ntinda, ne Makerere Kikoni Community Hall. Okwewandisa n'okutendekebwa bya bwereere. Okwewandiisa jangu ne photocopy ya National ID eyiyo ey'omuzadde w'omwana atanaweza myaka 18 oba ey'omuntu akulabirira nga kuliko stamp, omukono n'ennamba y'essimu ya LC1 n'obufaananyi buna obwa passport bw'akeekubya. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 76 14 45 62 noti 4 emunnya 34 34 57 oba noti 4 emunnya 34 34 58. Kumulembe kuna abakozi bakyayambala ebintu ebyo bisambala bannannyini makolero si kampuni abakozi mu bafunire uniforms eziri ku mulembe okuva mu Jude Color Solutions banyirire bafulume mu material ne design ebiriko ate nga kuliko n'akabonero ka kampuni yo olwo business babantu mu maaso bagimanye. Tosubwa campaign eno omulamu akugamba nti stand out mu uniform yo ne Jude Color Solutions. Bali ku Prime Complex ku Johnson Street shop number C24 essimu noti 7772 4591 mwenda wamune ku www.judecolor-solutions.com. Uganda, are you ready? Chikakasidwa nga 21 August ku Lugaga Cricket Oval we wali concert y'omwaka esinga obunene. Swans Avenue ekutuusa ko Vinka live and loud eno your biggest musical celebration of the year. Shillings emtwalo 3 n'ekitundu, VIP emtwalo 8 n'ekitundu, emmeeza ya milioni 4. Tickets zitandise okutundibwa ku MTN Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadaala. Emiryango tugigula ku saa 9 z'ennyini. Olwo Vinka wambe stage niwagidwa Bellaga Uganda World yebitegekebwa Swans Avenue. Omwenge tewukirizibwa abo bali wansi w'emyaka 18. Nnywa n'obuvunaanyizibwa. Kale wewawo ku katebe tukyali n'omubaka Hussein Muyonja abasinga gwa bawanyiga Swengere ono natubulidde nategeeza nti omuntu yenna alina omutima omunafu ebyobufuzi tobyesembereza kubanga bwanyumya vaawo mpitewo eyali mu kalulu ka 2026 wamma gukkiriza nti ddala kituufu ebyobufuzi ddala byavaawo mpitewo. Wewuliriddeko ababadde mu byobufuzi bya Uganda bagamba nti akalulu kakasa mmeme kufa na kuona era lutalo lwennyini. N'omubaka owa Jinja North Hussein Nyonjo walusimbi naye agamba bwe gutyo bwe guli era bw'atyo bwe yayisanga. Bw'afuna ekirowoozo ekyokuvuganya ku bwa MP. Basooka kigamba kaani. Ekirowoozo nasooka kikoba musaada bamweta Kaliowa. Nakugamba bamweta Kaliowa yankati aye nganze ndi kumukwati aye muna. Olugendo luli awo okufuuka empi olwidi idukira tuzira bisaanizo. Ate bakukobye nti twenda this level of education. Akanti ayi buti okujja okusoma n'abaana benzaala. Njakola ntya nakati munaguma. Naguma najja nati ama mu kibiina era byanswika kuba atandika okuyida okunsomekeza nga kumbali eyo. Twamalako. So ina kimukobo of course twasharinga n'abantu mu timu yange Balufa, Basani, baliwo omusajja bamuyita Bizitu n'abalala tuli bangi mu timu. So ne kitandika ne tukiguza abantu ne bagamba tekina buzibu mujje. Kalulu akasanga otya. Akalulu kali kabino ate tikali kalulu nolwayi lutalo. Naddala ng'oliwa opposition ate ng'oliwa NUP. Lutalo lwene balaba sadda tulio tewatu abaliira ki. Oba tulio tutwabakola baki bagambanga emyaka gino banga paka na leero. Twali tumanyi kati oba twabali akukitidde. Omusaada akwagana yakubisa oti toli muntu because even before comment binombu Uganda ni we are from the same tribe bichi ekisookera ddala obuntu humanity tulina okuyisa abantu bulungi nga bwoyagala bakuyise nawe boyina okuyisa abalala emunanga abasajja abo si bonna naye mulimu abasinga okola ebibi bebonona n'abalala abasinga okola ebibi be bangi oba abalungi ate n'omunange batono abakola ebikyamu mu security eyo batono nnyo ayinza kubeera muntu omu just commander ku level ya commander oba DPC oba LPC n'agamba wuwa yote era ne baba wuwa yote okitegeera naye ng'omuntu abadde atya omu naye nga n'oyo ali kuwuwa awuwa agamba bannange ate ndi kuwuwiramu n'abange okitegeera so challenges amaanyi nnyo ate mu field eyo
bikaabya tulinga abazi omusango tulinga abagamba nti tusobola okuba nekye tusobola okugata ku nsi yaffe ng'omusango ate ekisinga okunuma nti abantu bano they don't reflect gye bavudde because at our age nabo ku myaka gyaffe gye tuliko we basabira obukulembeze era batutambuzizza myaka gigi 8 wadde kiri too much abaana b'abanno myaka 4 kiri too much so naffe tugamba tusobola okukwatamu ne tugattako because ensi tugenda gireka wano nga bwe tugamba bobo tebajjajja baffe baani n'abalala history ajja kujja atwogerako bw'atyo bakola kino ne bakola kino ne bakola kino naye bano kye bataagalira ddala biki ebyasinga obbakalubiriza akalulu of course ebifo ebirala nga tugaana obigendamu okeera ku makya n'okola program ne electoral commission ne bakukkiriza nti ogenda campaigninga mu kifo gundi n'osangawo poliisi nti wano munnange temukkirizibwa kukola ki kubeerawo naye ng'ate atambuza process ensonga ezo ez'ebyokulonda it is electoral commission yalina n'okuwa poliisi guidance zonna nti tukola bwe tuti measures zezino tugoberere kino naye ate bo bajja ne bakola ate ECB etakoze eki so ne tufuna obuzibu amaanyi tebabakiza na kwogerezaganya nabo mubasangawo olwedde bakambwe ne babakuba ne basiba abaana akalulu ka Uganda ka nsimbi kakuteekamu ssente wazijawa yanze ndakoba nti kale nakoyesa ssente aye I should say nze bampa akalulu at a cheaper price sakoyesa nnyo ziri ezabali akako kali kala ate era sizirina nze akange kali mu nnyo omukwano n'okwagala okw'abantu olw'ebyo bye tubakolera n'ekyo kyennyimiriddeko yeno munange olaba tuli batono mu palamenti omwo naye omanyi ng'essuubi ly'Abannayuganda miliyoni 4 plus liri mufu abatono aba National Unity Platform aba opposition ate bali abenarem bo tebabalaba tebalina kye babasuubiramu njagamba nti tewali nnyo because ate bo mulimu na kino nti bw'obeera sayidi eyo okwetegerera musango balina kutegerera kyebagamba kyokola kukaseetudde kati tugambye nti eno kalaki eno kalaki maruni kangerezeko ogwo muzindaalo okute bannange eno tekyali ready kati eno black ne bafulumayo nga bagamba nti oba mwagala oba temwagala eyo microphone ya black so kyekyo sikubanyooma oba kubassa wansi mulimu abasajja ab'amaanyi abasomye ebitabo byabwe abalina experience mu bukulembeze abasobola n'okukolera eggwanga lino singa tubadde mu nsi eri democratic alabibwako si kumwogerako bwogezi ng'alabibwako nti ekyo kye bakoze kiri mu line ya democracy gye bali abasajja ab'amaanyi era naffe bwe tutunuulira nti singa abadde akozeseza buyinza bwe mu kutegeera yandibadde akola kino erangi eno naye ekirungi nti nabo era nga bamaze obbanyigiriza eyo twesanga eyo mu nkuubo bagamba munnanga nti ebyaffe mubimanyi naye mutuyambe kino mukyogereko okimanyi nti mu Uganda ya leero mu bino ebintu ebyokuwamba abantu bye bawamba okusingira ddala opposition oba aba NUP bawambiramu n'abaabwe tebabamanyi naye nti bo kyeŋŋambye nti okwetegeera musango naye olinajja nga bawambye omuntu we n'agamba nti banaye mutuyamba nti nze sirina wenjogerera naye mutuyambe leader of opposition era n'aleeta ensonga ezo ku floor parliament naye ng'ayogerera sayidi eri kadi ya NUP yali ya ngumi twabalabangaawo nga ekifo kimu kiriko abantu 2 mwena mwagala kadi emu gwe wakola otya okuyitawo nze ekyengumi saakiraba wadde nga mu nsi eri competitive ebyo bisuubirwa gwe naawe omulimu awo akakatebe k'otuddeko omanyi abantu abakaagala simanyi tebaŋŋambanga nze nagenda kokola interview ku radio abateekamu okusaba twali 500 ng'omulimu guli gumu naye nga ku radio baagala abantu 8 so eyo y'ensi naye ekisinga obukulu gwe oleese ekyo ekyenjawulo okusinga ku kyabalala so bwe bityo webiri lwakuba bali ku mabbali babiraba bulala mubaddemu eŋŋumi mubaddemu simanyi ssente simanyi biki ebitali bituufu lwakuba abantu balala bw'alemererwa ekintu wakiri ayonoona ate ennaku zino bagamba okulemererwa yonoona bw'alemererwa ekintu amala n'ayogera bingi
Nawe emyaka teginagenda nnyo kyakubalira mu bavubuka. Avubuka n'abavaamu wabavaamu dda yingidde emyaka 4 bagamba ovuka bukoma ku myaka 35. Yes, so kati ovubuka n'abavaamu naera nkyali awo okyabuzabuza bambala nsinga okulobalinda muwanvu mumpi si mumpi. Ekisinga okugulumbya abavubuka olwaleero naddala ng'omubaka mirimu. Ate oyogedde gye nvuddewo nga ogikoze kumpi giweze. Olowooza twandikoze tutya okuvuunuka ekizibu ky'emirimu mu ggwanga? Ekisookera ddala okuvuunuka emirimu, fine, emirimu egiriwo mu butuufu oba mu gavumenti giyinza okuba tegitumala ffenna. Kati kye tulina okukola nga abakulembeze, kye tulina okukola nga abo abali mu gavumenti abali ku steering, ogezaako okunyweza n'okwongera amaanyi mu baneekolera gyange informal sector. Nti emirimu gyabwe eyo gye bakola tulina obateekerawo embeera ng'ono bw'anoonya obwa dokita bwe yasomerera bw'aba agenze mu welding eyo, bw'aba agenze mu kusimanyi kusiba mazzi, bw'aba agenze mu kuzimba biki byonna kibeere nga kisobola okumukwatirira okumuwanirira financially paka lwatuuka ku kyayagala. Ekireeta obuzibu kwe kubanga eno eyandibadde nga shock absorb olwa emirimu egy'ebbula ate nayo bonoonyeeyo. Nti omuntu agenda nayo kyoluggi katugeze aba bali mu ebyo bya fabrications welding, agenda nayo kyoluggi naye nga byakozeseza byonna ye ng'omuntu ali ku luggyako omutwalo n'okukka wansi w'omutwalo ng'oba 15,000 naye nga bw'oba otunuulidde ebintu byonna sente zigenze mu masanyalaze, emisolo emiyitirivu, ebifo we bakolera n'embeera endala ebateekebwako authorities. Ate ng'oluggi alukoledde ennaku 3 webale nnyo naye nga alikolera 10,000 ezo. So kati singa tulaba ebintu ng'ebyo nti kiki ekisumbuwa abantu baffe emirimu egyo masanyalaze katugateeke wansi. Abaana bandibadde tebabikolerana mu mbeera eno mbu ndi kubba masanyalaze. Abakyala abali mu business obwa chips biki tubaterekeze embeera nti omuntu ne bw'aba amusupportinze ne kaloni at least kabeere feya akamanye engeri kasasula n'engeri gy'okwatamu ebintu empolampola. Abantu baffe bali mu business eyo nga bamuwadde 15,000 mukazi watuna skippinga mwenako obanga 2 okuzaayo sente ne bakima ebintu mu nyumba byonna ne mwennyini ne bamutwala ne bamusiba. Those issues tuzoogerako naye teziri addressed. Ebyo baleeta eby'oluzungu olungi msimanyi what you said out what you import and so on. Olwo oluzungu kubuzaabuza abantu. Economy y'ensi ekolebwa abantu betulina okuteekamu amaanyi naye ekyo kiri ku mukulembeze alina wiru ey'abantu n'okukola ebyo. That's why ife twajja ne tukugamba nti twagala change. Bano oba baagala oba tebaagala oba ddi oba saawa mmeka oba lunaku ki bajja kukola ki? Damu nti bajja kgenda. Oba bw'ogambye bajja kgenda. So naye mu mbeera ennungi because wano waka tetwagala bagende mu bubi, twagala bagende mu bulungi. So olaba tuli ba mirembe all the time. NBS ku katebe emboozi ey'omubaka Muyonjo Hussein oba gwe gomanyi nga Swengere tegwa malojja naye olwaleero tugenda gikomya wano ne gatakola omukago olujja ku katebe nga ndeesa omugenyi omulala nze Tony Muwangala. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. This is not just a run. This is a movement with purpose. Join us on 30th August 2026 at Kololo Ceremonial Grounds for the Cancer Run 2026. Starting at 6 a.m. Also taking place simultaneously in other districts across Uganda for the completion of the one-stop cancer center at Nsambya Hospitals. Registration is only 30,000 Ugandan shillings online using Gonza Pay. Gates are available at all Centenary Bank branches, Capital Shoppers outlets, Bread House branches, the Cancer Run office on Zimwa Road Muyenga, the Rotary Uganda office at Nick Building, and Rotary clubs across the country. The Rotary Cancer Run 2026 is organized in partnership with the Parliament of Uganda, Centenary Bank, Crystal Water, and NBS Sport, championing Ugandan sport. Hello auntie. Akasente nakafuna. Wenda twekinga MTN yongeze dakika 3 kasitobula dakika wagati wesawa endala ensawa ebire do kuncho.
niga star kikumi star abinandala hash odebwaine ate ng'osobola n'ogula ng'okozesa app yewe ya my MTN era bakuwa ddakiika ekyendawulo ekikirimu eddakiika edo dukola lunaku lulamba tibadisalawo nzaawo njakubaawo kusaawa n'etaano kalimalaiza esimu ndogera ni anti wo takubando y'eddakiika da MTN wagatuwa essaawa endala n'essaawa ebiri ed'okunkyo ofuna eddakiika da MTN ku MTN edd'obwereere nga dda lunaku lulamba star ndala noti star ibiri ndala ashi era ofuna eddakiika do edd'obwereere buli lunaku okuyungibwa kwaife tekulemesebwa MTN. Spice up your breakfast with Prestige margarine, easy to spread and fortified with vitamins A, D and E in the original and vanilla flavor, turning everyday moments into quiet indulgence. And now, a delightful new experience unfolds. Introducing Prestige Fruity, a luscious fusion of creamy spread and strawberry flavor, bringing everything you love into one simple, delicious layer. No extra spreads, just pure fruity satisfaction in every bite. Prestige margarine, sprayed it, taste it, love it. Available in all shops and supermarkets nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikuwa, Kampala. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Da, 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 da. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. ekitongole ekikola ku nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga mu by'emikono Presidential Initiative for Skilling the Girl and Boy Child wansi w'amakago bwa President kitegeeza abavubuka abawala n'abalenzi mu magombolola ga Kampala gonna nti okwewandiisa kw'abavubuka abali wakati w'emyaka 15 na 35 kwakubaawo ku Lwokuna nga 13 August 2026 okutendekebwa kutandike nga 17 August 2026 mu bifo bino ku katale k'ewandegeya Mulago Catholic Church, All Saints Church of Uganda Mutundwe, Nakulabye Kiwuunya, Our Lady of Fatima Catholic Church, Luzira Prisons, St. Stephen's Church of Uganda Luzira, Sabu Crescent Towers Roundabout, Wabigalo Parish Community Hall, Butikura Parish Catholic Church, Kigowa Ntinda, ne Makerere Kikoni Community Hall. Okwewandiisa n'okutendekebwa bya bwereere. Okwewandiisa jangu ne photocopy ya National ID eyiyo ey'omuzadde w'omwana atanaweza myaka 18 oba ey'omuntu akulabirira nga kuliko stamp, omukono n'ennamba y'essimu ya LC1 n'obufaananyi buna obwa passport bw'akeekuya. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 76 14 45 62 noti nya emunya 34 34 57 oba noti nya emunya 34 34 58. Come and join us, guys. Some moments are just for you. Just you. Flavor with a zest. Wow, that's amazing. mu kitundu kino eky'Amasengejje ekitongole ekivunanyizibwa ku ddagala ekya National Drug Authority nga kiyambibwako poliisi baliko abantu 3 be bakutte eyibanda eyo n'ekyegegwa nga babalangagwa kwenyigira mu kutunda n'okubba eddagala lya gavumenti ng'ate tebakomyawo abamanyi n'okukyusa ddoozi ne batandika okuliguza abalunzi n'abalimi ku buwanana. Wabaddewo akasatiro n'obunkenke eyibanda n'ekyegegwa ng'ekitongole ekivunanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ki National Drug Authority nga bali wamu ne poliisi bafuuza abantu abafunyiridde ku nsonga y'okubba n'okutunda eddagala lya gavumenti. Abakwatiddwa kuliko Lukundo Abenego, omukugu mu bulunzi era nannyini Lukundo Veterinary Drug Shop ekyegegwa.
Abalala bakwatiddwa kuliko Nathan Abagasira akulira Abanasa Veterinary Pharmacy era amyuka omusawo w'ebisolo mu kitundu ng'akolera mu town council y'e Kanyarugire, saako Ivan Nimwesigwa avunaanyizibwa ku sitowa ya gavumenti ey'Ibanda. National Drug Authority egamba nti Lukundo yakwatiddwa ng'akyusa laama n'ebipimo bya doozi n'assaako ebirala ate n'alyoka alitunda ku bwanana bw'ensimbi. Ezo batches zenyine gavumenti ze yasuplyinga Ibanda Ivan zabadde aweereza Nathan n'azitunda Lukundo kyegegwa. Syndicate za babbi b'eddagala lya gavumenti bwe zikola intelligence yaffe tulaga nti eddagala lya Ibanda bali bani balitwala kyegegwa oba Fort Poto ery'ekisolo ne balireeta e Kanungu okugezaako okubuzaabuza. Okusinziira ku National Drug Authority, ono kyabadde akola si bukumpanya bwokka wabula butemu bwennyini kuba omulunzi nti singa afuna eddagala erina ddoozi etali ntuufu kisobola n'okukoseza ddala ebisolo bye kw'ossa okubifiirwa. Van n'omukuba okulibba naye bano baletambuza ne bateeka mu fridge tereka ennyaanya. Bakitegeeza omutindo gw'eddagala eryo guba gukendedde era tirijja kukola nga bwe baali designinga. And eddagala bwe litakola bulungi bagamba ab'ekitongole kya National Drug Authority eddagala liba kiriza kataye tirukola bulungi. Mu kikwekweto kino abakulu bazudde ng'eddagala libadde liggyibwa mu sitowa ya gavumenti ne liguzibwa abantu ba bulijjo ne batandika okulitunda nga wana abantu babiri be bakwatiddwa bayambeko mu kunoonyereza okuli Nathan Abagasira ne Ivan Nimwesigwa. Nathan bwe twamukutte era ntumussanga ng'ayinamu eddagala eryo lye twasanga ne Lukundo nga gafaanagana era n'agamba nti waliwo omukulu akola ku district abadde alimuwa omukulu yayitibwa Nimwesiga Ivan era assistant lab technician wa Ibanda district naye abadde akola nga assistant store keeper w'eddagala lya vaccines ery'ebisolo ku district. NDA gamba nti okukwatibwa kw'abantu bano kitundu ku kikwekweto ekinene ekigendereddwamu okumalawo okubba n'okubulankanya eddagala lya gavumenti. Okuva mu mwaka gwa 2019 ekitongole kigamba nti ebikwekweto byakyo bivuddemu okununula eddagala lya gavumenti eribalirwamu obuwumbi bw'ensimbi obusukka 40 saako okukwata abantu abasoba mu 100 nga mwe mulina abakugumbya obulamu 68. Naye n'Abannayuganda tubakubira omulanga nti bw'ofuna information ekwatagana n'ekibi ky'eddagala lya gavumenti tutuukirire tugezeeko okutangira bano bakyeyagaliza. Abakwata abasatu bakyali mu kaduukulu ka poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ronald Sekidde, Ivan Mugisha, NBS Amasengejje. Ate omulabirizi eyawummula ow'emukono James William Sebagala akubiriza abayizi bulijjo okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tebeerabira wa gye baatandikira kubanga kino kijja kubayamba okumanya wa gye balaga. Asinzidde ku ssomero erya Gayaza Junior ng'eno abasomerayo babadde bakuŋŋaanye gye batongereza kaweefube ow'okulaba nga bajaguza emyaka 21 n'okusonda ensimbi ez'okugula baasi kikendeezeeko oba olyawo ku bunkenke nga batambuza abaana. Mu maaso g'abayizi abazadde n'abasomesa omulabirizi eyawummula kitaffe mu Katonda James William Sebagala abadde n'obubaka eri abaana bulijjo obuteerabiranga gye baatandikira. Agamba nti omuntu bw'amanya gy'ava kimwanguyira okumanya gy'alaga n'ekifo ky'ayagala okutuukamu. Kyemanyi nti abatudde wano bangi abamu ku bo ba OB ne ba OGs. Amasomero gaffe gano gasitulibwa ate abo be bamaze okusitula. Omulabirizi Sebagala okwogera bino abadde ku ssomero lya Gayaza Junior School mu kiseera ng'abasomerako ku ssomero lino abazadde n'abalikulembera bagatta amaanyi okugonjoola ekizibu ky'entambula y'abayizi nga bayita mu kusonda ensimbi okugula bbaasi y'essomero. Abazadde twekolamu omulimu ng'abazadde ba Gayaza Junior School tugule bbaasi eno kubanga twagala abawala baffe batambulire mu bbaasi ennungi batambule mu bbaasi ze tumanyi nti bbaasi eri mu kondishoni nnungi terina buzibu tetwagala bbaasi za kupangisa. Ku bayizi abazze basomera ku ssomero lino erya Gayaza Junior okutambulira ku loole si mawulire era y'entambula gye bamanye. Twali tulinnya loori yaffe ne tutambula ng'abalala era essaawa ezo ebiseera ebyo twali baddeeyi kubanga amasomero agasinga gali tegalina ntambula. Naye kati tulaba nti emirembe gikyuse. Mu bituufu ebiseera ebyedda byali byakutambulira mu bbaasi byali byakutambulira mu loole emyaka mingi nnyo emabega
abantu nga lolo giri nyamabega ne wekwata ebyo bisala byatuuka ne biggwawo. Naye nga buli lukya enguudo bwe zeeyongera okubeera ez'obulabe, abazadde n'abakulembeze b'essomero lino balaba obwetaavu obw'okunoonya entambula y'essomero. Kati essomero lino liri mu kaweefube ow'okufuna bbaasi ya bukadde 7 eyambeko mu kutambuza abayizi. Ku mukolo guno basonze obukadde bwa ssente obusoba mu 35 mu buliwo ate ne beeyama obukadde obusoba mu 59. Ssentebe w'akakiiko akakulembedde mu kaweefube ono agaba mugabo agamba nti ekigendererwa si kufuna bbaasi yokka wabula kwe kukendeeza ku kabi akayinza okutuuka ku bayizi nga bagenda oba nga bakomawo ku ssomero nga n'abayizi enteekateeka eno ebasanyudde. Nga 4 ogw'ekumi eno bbaasi egenda kukwera wano Gayaza Junior School nga tugikwasa essomero mu butongole. So olunaku olwo lukulu nnyo era ensonga lwaki nti nno ne bbaasi eno ebadde esondebwa ejja kubanga etongozebwa ku lunaku olwo. Ne mwenna nga bannayuganda bwe mumanyi ekigambo ky'okutambuza kw'abaana kifuuse ekigambo kikulu nnyo. Omwana kato kyamuwa muntu mulala amukutambulize. Tuli basanyufu nnyo era nga twesunze okufuna eno bus. For example, we usually go for competitions and we have to borrow a bus, but we are going to buy our own bus so that we can travel at any time we want. Kaweefube ono atuukidde mu kiseera kya byafaayo eri essomero lino erya Gayaza Junior School nga litegeka okuweza emyaka 21 bukya litandikibwawo. Ng'essuubi liri nti bbaasi eno naye ejja kuba kitundu kya byafaayo ebipya ebigenda okuwandiikibwa. Mbakubiriza okufa ku baana obubenje bungi ennaku zino. Ekiseera ekiyise abaana baffe bangi bafidde mu bubenje. Tutuukiridde zi banks ez'enjawulo, tutuukiridde amasomero ag'enjawulo era njagala okwebaza amasomero agabaddewo olwaleero. Walugembe Joseph Segawa, NBS Amasengejje. Mu byemizannyo ab'essaza ly'e Buweekula bali mu kukukkuluma teekako n'okutambula nga beeyogeza bokka naye ng'ekibatambuza bwe batyo y'ensonga nti bwe bagenda ku bugenyi nti basalirizibwa okufa obufi. Oluvannyuma lwa ggoolo ya Buweekula gye bayita entuufu okugaanibwa nga bazanya Kyaddondo ku Sande ewedde saaka eya Buvuma era ku bugenyi abawagizi ba Buweekula bagamba nti bagenda kuzira emipiira gy'amasaza singa tewabaawo kikolebwa. Gambe direct ni munedda twagala kujjayo kali lwaki muzanya bulungi oba bakikali mu performinga bwe muleme kututira sente era jijidemu lwaki amasaza ga Buganda galimu obusosozo obususse omuntu atekamu sente ze n'ati ndigo olugendo lwa mitwalo 5 tetulina mu lugendo lwa mitwalo 2 mitwalo 5 gye batunyigiririzaamu. Ensisinkano y'abakulira ttiimu ya Buweekula n'olukiiko lutegesi wiiki eno teyavuddemu kalungi. Goolo nnyingi zibase ne moments za penalties ne batazituwa. Naye ekyo ffe tekitumazeemu maanyi katwongere kuteeba bo nga batta ffe tujja kuteeba. Buweekula ekyaza Buvuma ku Sande ku kisawe kya NTC Mubende. Ttiimu yaffe tugezezaako gitegeka ate nsuubira nti Kyaza Gomba Buddu battunka ne Kyaddondo Mawokota bakyaza Bulemeezi Kyaggwa ekyalira Busiro Kooki erinze Mawogola Bugerere bazannya Kabula Songa Singo bali ne Butambala. Fred Sewajje, NBS Amasengejje. Uganda, are you ready? Tikakasidwa ngabiri muri muhoga School Gaga Cricket Over we wali concert yo mwaka esinga obunene Skyview ne Swans Avenue bakutusako Vinka live and loud eno your biggest musical celebration of the year shilingi M23 n'ekitundu Pimtwalo mnana n'ekitundu emmeeza ya milioni 4 tickets zitandise okutundibwa ku MTN Momo kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadaala emilyango tugigula okusamu endaze nnyini olwo Vinka wambe stage akonkone endongo hit after hit twagala ba Vinka addicts ba Vinka fashionists musaleko tujjuze lugogo biwagidwa Skyview ebitegekebwa Swans Avenue.
Why pay for someone else's repairs? Say goodbye to hidden costs and hello to peace of mind of a brand new start. Discover the Suzuki range of unmatched fuel-efficient and reliable options. From the iconic Jimny to the new Across Hybrid. Find the perfect blend of style and world-class efficiency. Upgrade today and enjoy 1 year of free fuel and comprehensive insurance, plus 2 years of free service and a 3-year warranty. Trade in your current car or choose financing to start driving as you pay installments. Don't wait. Visit the Suzuki showroom today or call 0800-211-033 to get started. Okugaba obutimba bw'ensiri mu ggwanga kukomyewo. Tewali muntu alina kufa musujja gwa nsiri ku mulembe guno. Buvunaanyizibwa bwo okugoba omusujja gw'ensiri mu nnyumba yo. Amawulire amalungi gaagano. Gavumenti ya Uganda ezzeemu nate okugaba obutimba bw'ensiri. Mu kaweefube ono akatimba kamu kagenda kuweebwayo eri abantu 2 mu buli maka. Omusawo w'ekyalo muyite VHT ne ssentebe w'ekyalo bajja kutambula nnyumba ku nnyumba okuwandiika abantu abali mu buli maka okwetegekera okufuna obutimba. Omusawo w'ekyalo gamba VHT ajja kubuulira ebifo ebugabibwa. Kaakano tosigalira mabega, kakasa nti owandiisizza abantu bonna mu maka go okufuna obutimba bw'ensiri. Ku lunaku lw'okugaba obutimba genda mu kifo ebugabibwa okufuna akatimbako. Obutimba bw'ensiri bukuuma ggwe n'ab'omu maka go obutalumwa nsiri ezireetera omuntu okufuna omusujja. Gaba omusujja gw'ensiri mu maka go nga weebaka mu katimba k'ensiri. Obubaka buno bukutuusiddwako ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga. Kale ya bwetu no olwaleero Amasengejje butambule nenga sinabagenda olunaku olwaleero beggulu olunaku olwaleero munnabitone Alex Mukulu avudde mulamu bw'ensi eno afiiridde ku myaka 72 egy'obukulu ajja kulwawo nnyo ng'ajjukirwa olw'ebyo omubadde ennyimba omubadde emizannyo gy'akatemba ate n'okuba nti waaviiridde mu bulamu ng'akyakukuluma nnyo ng'agamba nti abantu naddala bannabitone kimuluma nnyo okulaba nti oba kyoyinza okuyita ebizimbe mwe bazanyira katemba bigenda bisaanirawo ddala ekyatuuse kuva mu bulamu bw'ensi eno nga kimuluma nnyo naye nga afiiridde ku myaka 72 egy'obukulu. Kale bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero sigala nga wekumidde ku NBS TV television tujja kubanga ate tusinkana omulundi omulala ku ssaawa 3 zennyini tujja kufuna ag'Olungereza live at 9 naye nga okujjukiza kimu MTN TV by Afro Mobile wetuli wetustreaminga QR code eyo gy'olaba gwe kyoba okola giscanning bono malo giscanninga bulungi nnyo ejja kubanga ogoberera buli kimu downloadinga goberera endagiriro ojja kubanga MTN TV by Afro Mobile ogiyina mu tanbot buli wonoobeera wonna ojja kubanga osobola bulaba oyagala buzannyo oyagala firimu oyagala mawulire oyagala ki byonna ejja kuba bifuna ndi muzzukulu wa Kisoro Sembatya Ismail mubeere bulungi. NBS. Always. Farming does not always have to depend on expensive inputs or large pieces of land. With the right approach, farmers can make better use of the resources around them while protecting the environment. One approach that brings these ideas together is permaculture.
Today on Agribusiness, we explore what permaculture means, how it works, and why it is becoming relevant to both farmers and households. Before we look at how permaculture can be applied on a farm, it is important to understand what the practice actually means. Permaculture is a design-based framework for creating sustainable human environments. As you can see here, we design our environments that are very productive and sustainable. Productive in terms of food, what we eat, in terms of environmental enhancement, like cool and very supportive environments, in terms of medicine, in terms of income. And the permaculture is based on very key concepts. One of the concepts is ecology, that's nature. It's also based on agroecology for farming. When we are farming, we use agroecological practices, but also appropriate technology and indigenous knowledge. We also use indigenous knowledge. Yeah, for example, for ecology, we normally use the nature principles, and one of the nature principles is diversity, recycling, soil health, animal integration, and always being supportive and creating interactions between different components in an environment or an ecosystem. And when we talk about agroecology, it's farming using the natural methods. For example, composting, natural pest and disease management, but also using indigenous seeds to grow food, and also using different cultural practices to improve soil fertility, but also control pests. And when it comes to indigenous knowledge, we normally also rely on our cultures, the way our cultures have been doing farming, have been treating themselves medically also. Like when you look at our permaculture center, we have saved quite a number of herbal medicines here. And the knowledge has been generated just from the history, from the past, what our grandparents used to do. What we are doing is just to add on science. So we also appreciate indigenous knowledge, add science onto it, and then keep moving. Permaculture is built around working with nature rather than working against it. But where did this approach come from, and what ideas influenced it? Permaculture originates from two Australian scientists, and they coined this in the 1970s, early 1970s. One of them is Bill Morrison and David Holmgren. And these scientists have set a number of principles of permaculture. And as I told you, it is just a design-based framework for creating sustainable human environments. And it has got a number of principles. For example, permaculture principle number one is you have to be observant and study from nature, from the environment. So in permaculture, we take environment as the best teacher. So it influences our farming practices and the systems and our ways of living. The other principle is always zero waste, always not being wasteful with resources, nutrients, and the organic materials that are around us. And we have to use them more productively, but always being more integrated in whatever we do. So we don't have isolated gardens. That's why we have a number of crops that are of different types, but they are together. And they are living together. So integrating things so that different things can support each other is another principle of permaculture. But also there is one important principle which teaches us always to work on edges, valuing edges and marginals. One of the edges is the perimeter wall you see, but also the verandas, but also along pathways. We have to keep doing very productive activities along such points. And always also valuing small and very slow solutions. Small and slow solutions means we use natural solutions to problems like pest and disease management. We normally use natural concoctions, we normally use natural plants to see that we repel pests, and those are small and slow solutions. So that prevents us from using very big things that cause problems with the environment, especially using synthetic chemicals, because for them they are big solutions, but very hazardous to environment. So basically those are the few principles. The choice of crops is determined by the need of the humans in this land. Like now, for us, the choice of crops is determined by what our clients want, but also how they serve us who live on this piece of land.
So we have even over 100 species of crops here, but each crop has got a purpose. For example, at our veranda, we have those crops that serve a purpose of human health and nutrition. We use them as herbal remedies, but also nutrition as in our teas. They are mostly spices and whatever, but also they are crops that give us food directly, like the collards, the sukuma wiki, but also the bananas. But also we have crops that are just ornamental. People look at them and they appreciate them. So the choice of crop is always determined by the users here, but also the clients. And we are also doing some bit of conservation. So normally farmers give us certain type of crops also to keep them here in the form of conservation. The crops a farmer chooses can affect not only what is harvested, also the condition of the soil. Because in permaculture we normally use a diversity of crops, there are crops here we grow, and for them they directly contribute to nitrogen addition in the soil. They are nitrogen fixers. We have coriander, we have mucuna beans here, and also the bean family. And the albizia tree, they normally add nitrogen in the soil. But when you look at this environment, there are a lot of leaves and the grasses that keep falling on the ground. They decompose and again add the nutrients in the soil, and they contribute to the nutrient cycle, which is a natural process in the environment. Permaculture is different from ordinary farming because of one, is the permaculture normally relies on ecological principles, the natural principles, the principle of diversity, the principle of soil health, the principle of succession. All those ones are very key components in this type of farming. But also too, permaculture also looks at doing things in a diverse way. For example, if we want income here, we don't only get income from only one agricultural enterprise. We have a number of agricultural enterprises. We have rabbits here, we have sheep here, but we have vermicompost here. All those ones contribute income. But also we have seedlings that contribute income. So it's a diverse way of farming. But also, permaculture also differs to the other way that it also uses natural methods of pest and disease management, natural methods of soil fertility enhancement, and normally permaculture brings out one of the key principles of agroecology, the circular economy. The principle that looks at using resources, nutrients, organic materials around the farm more efficiently to reduce dependence on external inputs, buying things from outside and you bring them to your farm. So we normally create things on our farm, and we have very few we go to buy outside. That saves money. Yes, biodiversity is important because of one, it supports also human living. The more you have a multiple number of crops in your area, the more opportunities that your needs will be satisfied. I mean a variety of needs. For example, nutrition, you need to eat, but you need to eat on a variety of foodstuffs, and that contributes to better health. You need medicine. You need to get medicine from a variety of herbs, and that contributes to health. But also biodiversity supports economically. It supports economically, like you have multiple ways you get your income. And the other third aspect is biodiversity also contributes to climate change, adaptation, and also resilience, by the way. So when you have a lot of things to survive on, even if one is hit by climate change shock, for example, drought, you are able to survive on the others. Practices that can help build better soil, mulching, composting, crop diversity, covering bare soil, minimizing unnecessary soil disturbance. So permaculture is not simply about what a farmer plants, it is also about how different parts of the farm are connected. Coming up, we look at how plants, animals, soil and water can work together to create a more efficient farming system. Stay with us. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it.
Try it, try it, try it. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. MTN voice bundle. Load. Hey. Hello, Mama. Hey, it is me, your son, Opio. Hey, now, Mama, listen to me. MTN has the offer. Yes, it has the offer. You load from 7 a.m. to 8 a.m. Now, they have free MTN to MTN minutes. And those minutes are there all day. So you load, you'll thank me later. Hey, Mama. Load an MTN voice bundle between 7 a.m. and 8 a.m. and get 3 free MTN to MTN minutes valid all day. Dial *100 *21# and get your free minutes bully daily. Free your fire with free minutes from MTN. Together, our connection is unstoppable. MTN. I'm Dr. Lawrence, Vice Chancellor of Victoria University. Right now, the world is being rewritten, and I want to show you exactly how. Artificial intelligence has already changed how we work, how we learn, and how we live. It's not coming, it's here. And the question every parent should be asking is your child's university moving with it or being left behind? Take education. This used to be the classroom. Chalkboards, rows of desks, one voice at the front of the room. Now, this is the classroom at Victoria University. AI tutors, real-time feedback, every student learning at the speed of their own brilliance. Healthcare is next. This is how diagnosis used to work. Slow, manual, guesswork. This is how our students train today. AI-powered diagnostics, simulation labs, predicting illness before symptoms even appears. This is the future of medicine, and it's being taught right here in Uganda. It doesn't stop there. The way we bank, the way we farm, the way we build, AI is quietly rewriting every single one. And East Africa cannot afford to watch from the sidelines. So if you're a parent and you want your son or daughter to lead, not follow, this new world, ask yourself, where should they be? At Victoria University, our students don't just learn about AI, they build with it every single day. Victoria University is not just adapting to the age of AI, we are leading it. The leading university in artificial intelligence in Uganda and across East Africa. The future is already being built. The only question is, will your child help build it? Victoria University, where Africa's AI future begins. Apply today. Too many ads? Expensive subscription? You deserve better. And artists, thousands of plays, but nothing to show for it. This ends now. Introducing Yugatunes, the new home of your favorite music on Afro Mobile. Listeners, stream your favorite songs ad-free at no cost. Artists, earn from every stream. Withdraw your royalties anytime from as low as 20,000 Uganda shillings. This is music that pays off. This is music that belongs to you. Yugatunes, your sound, your stage, your reward. Did you know? Brought to you by Fake spare parts can be deceiving. They seem cheaper, they seem good enough, they get you moving for now. But what you don't see is the hidden cost, damage to your car, endless repairs, wasted time off the road, and potential risk to lives. In the long run, fake parts cost you more. Choose genuine parts from any CFA or mobility location countrywide. Did you know? Brought to you by You've been searching long enough.
This isn't just any other platform. This is a place where every turn leads to something exciting. There are thousands of action movies on Afro Action. Drama series, binge-worthy stories on Afro Romance, all waiting for you. What is it that you're looking for out there that you can't get in your home? Got little explorers? Here's a world built just for them. Cartoons, learning, adventures, safe family content they'll never want to leave. Sports action. This is MTN TV by Afro Mobile. Who are you? I'm Vic, the boss king. Oh, you gotta go the rush wakwe. Oh, you gotta red rush wakwe. Ulira boosty, ulira. Funana, funa boosty. Funa Boosty with the extreme energy and refreshing taste of Sting Energy Drink. Available countrywide at only 2,000 shillings. Must be Sting. From the makers of Pepsi. Welcome back. You're still watching Agribusiness. A farm is made up of very many different parts. Rather than treating every activity separately, permaculture encourages farmers to look at these parts as one connected system for a successful farm. Permaculture is a simple way of designing your landscape. Like land today is reducing, land for farming is reducing, and more it's becoming more for settlement. So you are supposed to learn how to utilize even a square meter you have. And designing a permaculture site requires you to first of all learn and understand how to design a permaculture site based on the permaculture principles. As I told you before you design, observation and learning and taking time to study from your environment, how nature behaves, for example, how the slope moves, how the sun moves, the different types of insects are available, and the soil types are very key in designing a permaculture landscape. And this informs what you are supposed to do, but also your needs push you on the type of design you can create around your homestead. So different places have got different permaculture designs depending on the different needs people have. When we are designing a permaculture site, we have elements, and element number one is the soil. So you first look at your soil and its needs. So if your soils lack fertility, then you are supposed to plant nitrogen-fixing trees on your land to see that the soil always gets that type of nitrogen. But also you are supposed to do composting, facilitate the composting processes to see that your soil regenerates. But also the other element are the plants. When you are designing plants, you are supposed to have a variety, a diversity. So diversity is another important principle under permaculture, but also agroecology. So a diversity, you need to have food crops, you need to have medicine crops, you need to have crops for money, you need to have crops that give you income. The other element is water. So water harvesting is a very important factor. Both water at the rooftop of your house needs to be harvested in the tanks, but also water on the ground, flowing on the ground, need to be harvested in the soil using trenches. And the other last element are the animals. Animals are also very important. If you have a small piece of land like 100 by 150 piece of land, it's better to go for smaller animals like the rabbits, the chickens that or goats. Don't go for bigger animals because feeding will be a problem. There are also nitrogen-fixing plants that help improve soil fertility naturally. Yeah, examples of nitrogen-fixing plants are mainly those fall under Albizia trees. For the Baganda, called it Omugavu tree, is a nitrogen fixer. But there's also Caliandra tree, is a common one, Sesbania tree, but also the small crops like that fall in the bean family. The bean family like Mukuna beans, the jack beans, even the normal beans can also fix nitrogen soil. Another important part of sustainable
Sustainable farming is reducing waste by finding ways to reuse materials within the farm. We have a full principle of permaculture when we are designing, and that principle is always see no waste. Always see no waste. Don't look at anything as waste on your farm. So the principle teaches us, one, to learn how to sort waste, that decomposes and that does not decompose. After sorting, you can know how to use the decomposables and the non-decomposables. The non-decomposables, we normally, like the plastics, we normally recycle them on nurseries. We use them as potting bags, but also create artworks from polythene bags. But the decomposable ones, like peelings, like the leaves, like the leftovers, we have a vermicomposting system where we use earthworms to feed on them but produce humus, which is a very good food for crops. One of the roles played by vermicomposting is cleaning the environment. Actually, when you go to science, you see there's a practice called the bioremediation, cleaning the environment using microorganisms. And these organisms are both micro but also macro. Macro, the earthworms; micro, there are bacteria there. So all the leftovers, all the peelings, the what are degenerated by those organisms into very valuable humus. And that is one of the purposes of composting, but also one, supporting soil fertility. When you compost the organic materials, the soil is able to receive the humus and able to support crops. But indirectly, another purpose, it also contributes to food security, because crops will grow well, the yields will be better, and then the household will have enough food. Reducing waste can also mean reducing how much a farmer has to buy from outside the farm. Yeah, first of all, permaculture has got a number of principles, and one of them is critical observation of your land. When you observe your land very critically, you are able to study and know how to work with it closely. And it makes you more efficient in terms of the way you use the resources. For example, one of the best resources we have is the rain. So when it rains and you cannot harvest that water, and after raining you get a jerrycan, go to the well, you have not critically studied from your environment and you have not efficiently used the resources. So one way permaculture teaches us is water harvesting. Harvest the water when it is plenty and use it in times of scarcity. The other principle of recycling, waste recycling, it's that we always recycle organic materials and create abundance of nutrients on the farm. So we avoid going outside to buy fertilizers because we can make our own fertilizers on the farm. And the other principle is working with the plants, being a friend of botany. You work with the plants and learn how to treat yourself with the plants, so you reduce your footsteps to a doctor. So you are not always going to depend on outside resources, but also what you have on your land. If you make your own compost, you are not going to buy compost outside. One of the practices that increases the costs of farming is the inputs like fertilizers and pesticides. If you are able to make your own fertilizers and pesticides, then you would have cut costs by 50%. Because those are the major things we go to look for outside our farm. Like any farming method, permaculture also comes with different ideas and expectations. Understanding what it can and cannot do is important before getting started. At times, there is one of the misconceptions, and it's normally in form of a question. Can permaculture feed the world? That's a common question. People think permaculture cannot feed the world because that when permaculture is done on small landscapes, fewer food will be grown and people will be disturbed by pests, they are lower yields, but that's a misconception. The concept is understand it and practice it, and then you will see the fruits out of permaculture. To me, success can be defined in different ways, but a successful permaculture farm is where number one, somebody has got what to eat. Food is the number one basic need of any human, and not money. Money is not a basic need. So food is the number one. If you have sufficient food and quality food, and then if you can be able to generate money from the farm to sustain your livelihood, and also if you can have an environment which is very cool, supportive, cool to you, and that's a successful permaculture farm. And sometimes, even simple structures around the farm can have an important purpose.
Yeah, for example, this is a hanging, it's a technology under permaculture, hanging gardens. And whatever you see, these are herbs, they are used in bathing. But also, the hanging garden is made by both metals but also timber. So we have laid some plastic bag to avoid the water from damaging the metal and also the timber. So that's the simple technology we have created. And it's along a pathway. This is a pathway to our place there where we live, and it's a hanging garden. Look around your farm. Reuse available materials, reduce waste, connect different farming activities, make better use of space. These principles can be applied on large farms, but they can also work in much smaller spaces. After the break, we take permaculture into the city and explore how urban farmers can grow food with limited space. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Every evening, all together. NBS live at 9. NBS. Always. And that's it for today. Till the next episode. Dinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Kalakata, kalakata, endungu ya kusabula. We gonna do free on fire, free on fire, free on fire. Kumulembe kuna abakozi bakyayambala ebintu ebyo bisambala bannannyini makolero si kampuni abakozi mubafunire uniforms ziri ku mulembe okuva mu George Color Solutions banyirire bafulume mu material ne design ebiriko ate nga kuliko n'akabonero ka kampuni yo olwo business b'abantu mu maaso bagimanye tosubwa campaign eno omulamu akugamba nti stand out mu uniform yo ne George Color Solutions bali ku Prime Complex ku Johnson Street shop number C24 esimu noti 772 4591 29 wamu ne ku www.georgecolorsolutions.com. Breaking now. Now Post delivers Uganda's fastest, accurate news as it happens. From hard-hitting headlines to exclusive interviews, we bring details of stories everyone is talking about. Accurate, fast, and balanced. Get every update at nowpost.co.ug. Follow us on Facebook, X, Instagram, TikTok, and never miss a moment. The Now Post. Accurate news, fast. Financial tips brought to you by Pride Bank. Make a budget. A budget is simply a plan for your money. Track your income, list your expenses, and review your spending every month. When you know where your money goes, you're in control. Financial tips brought to you by Pride Bank. Welcome
Welcome back. You're still watching NBS Agribusiness. For many people living in towns and cities, lack of land can make farming seem impossible. But urban farming is showing that food production can happen in much smaller spaces. Yeah, like any other place, permaculture is the principles of permaculture are very effective, especially with people living on small pieces of land, because permaculture can be even practiced on a square meter. So it's about production per square meter. So if most of the spaces are 50 by 100, 50 by 50 feet, and those are very effective. One of the most principle, the important one is we have to learn how to work on edges. Edges is the boundary of your plot, the veranda of your house, and even along a pathway. Those are free spaces on our small landscapes we can use. But also learning how to zone the different types of crops on that pieces of land. Which crop comes near your house? And the most crops near our houses are those ones that serve the immediate purpose to our needs, like nutrition, like medicine, and also repairing mosquitoes, things like mosquitoes and snakes. For example, we have a snake repellent plant on our veranda. We can plant tobacco on our verandas to repair things like snakes. We can plant things like lemongrass to repel mosquitoes. So we can plant, the other crops can be planted as you go away from your verandas or from your building, like the staples, like bananas. Those ones can also be planted in the main places. But if your space is smaller, don't plant very big crops. Dwell so much on vegetables, spices, and herbs. So one of the affordable ways is use the natural practices, especially practices in soil fertility management. You can use vermicomposting. It doesn't cost you anything. Just have some simple buckets and you layer earthworms, but keep pouring garbage there. That is a double purpose practice. There are simple practices like controlling pests using the concoctions from plants. That's a simple method. You don't need to go and put a lot of money there. But also planting indigenous crops, because they are very tolerant to pests, but also environmental shocks like drought. So and also use technologies that do not need a lot of money. Rare animals, very smaller animals like rabbits, they don't need much investments in terms of feeding, in terms of treatments, and those will make it simple for you and more cost effective in terms of production. In an urban setting, every resource matters. Water is one of the most important resources to manage carefully. Yes, urban farming, one of the principles of water conservation is understanding that rain is the main source of water. So whenever it rains, just know you have abundance of water. And one of the practices is harvesting. People should have tanks, invest in tanks. First of all, don't first look at wells because they are too expensive. Invest in tanks and harvest water when it is abundant so that you can use it when it is scarce. So water harvesting is a key component, both in the tanks but also in the ground. In the ground, we just need to have trenches on our gardens to allow water to infiltrate down into the deeper layers of the soil and support crops at a later time. But growing food in an urban environment also comes with its own challenges. Yeah, the biggest challenges faced by urban farmers, one of them is the continuous reduction of farming land. People's land is reducing now and then, and also the competing purposes used for land. In urban settings, land is more used for settlements and not for agriculture. So at times you get land for agriculture reducing on a higher rate compared to that. But also they face pests and diseases, and the pests are not insects alone. They are also thieves who fall under the pests, who keep stealing people's things. But also the other challenge is now environmental changes today, climate change, whereby seasons are unpredictable, there are prolonged droughts, and at times rains are not sufficient to farmers. Yeah, one of the roles is improving their capacity in terms of knowledge. To understand knowledge in the different aspects of agriculture, one of the aspects is understanding soil fertility management. Today people just grow things, they don't know the science in the soil, how to improve their soils. So if a farmer learns how to improve the soils, that's the first step. But also invest a lot in seed saving, saving seeds, or saving crops that are tolerant to challenges or environmental challenges like drought. That's one of them. But also the other aspect is the farmers need to invest more in water harvesting again to have sufficient water
and also invest more in technologies growing upwards. Because of limited land spaces, farmers need to cultivate crops from the ground also upwards, using hanging gardens like what you are seeing here, and creating more space above the ground. That's one of the important aspects. Urban farming can do more than provide food for individual households. It can also contribute to the availability of fresh food within communities. There is a saying that at least if each and every body of us would grow a sukuma wiki like this one, because a human being needs about maybe 5 leaves a week to survive. So if at least each one of us can create a small garden of a square meter, then we are assured of food even the next day. So let's use our land more efficiently. In agroecology, we have a principle of efficiency. Using resources like land in a more effective way. Don't waste land in any way. Don't have too much spaces for coach grass. You know, some people create compounds for just there's a common weed called paspalum. Instead of growing paspalum, we grow sukuma wiki in your compound. Instead of growing ornamentals, flowers, grow things that can support your nutrition. Integrate food crops in the ornamental designs. Grow a flower, which is a red flower, which is again an amaranth or a dodo for you to eat. Yeah, as I narrated that one of the common mistakes is to do it when you don't know what you are doing. If you don't invest in your knowledge, your capabilities to do it better, capabilities in terms of pest and disease management, in terms of soil and water conservation, in terms of even agroforestry, you may not do it better. So one of the mistakes people do is to think that agriculture is for people who failed to complete their education somewhere, or people who are facing problems. No, it's a science which people must understand, and it's an art where people have to put a lot of passion and love to see that they have more food, income, and also better environment. The benefits of urban farming can also extend to schools and young people. Yes, schools have got vast pieces of land. When you look at a school compound, there are many areas where you find they have planted. There's a certain yellow plant called Jolanta yellow. It's a chogam flower. It's very common in schools. Instead of planting a chogam flower, you can plant a lemon balm there. You can plant lemon grass there. You can plant cabbages along the pathways. You can plant some good cabbages around the courtyards where they make assemblies. You can create veranda gardens in schools so that children can learn how to grow food on smaller spaces, but also children can access food, additional food alternatives to posho and the beans at school. Yes, urban farming can make, actually, urban farming concept is one way of making cities greener, because it can be done everywhere. It can be done on the ground, on top of buildings, even in our sitting rooms, you can do urban farming. So it has no limitations. Yeah, young people are the present farmers and the future farmers. And in the principles of ecology, there's a principle called succession. It's the young, if they are well facilitated, do ensure continuity and a better tomorrow. So by engaging young children in urban farming or in any type of agriculture, it ensures continuity of our farming systems and food systems. As farmers grow different crops in limited spaces, crop rotation becomes an important practice for maintaining healthy and productive soil. It's better to rotate each and every season. If you plant collards here like these ones, the next season don't plant collards. You should plant a different crop, maybe the beans here, so that you don't have accumulation of pests and diseases. You also ensure that minerals are mined more sustainably from the soil. So rotation of crops has to be seasonally. Don't plant one crop each and every season. Urban farming may start as a small home project, but with the right planning, it can grow into something bigger. Coming up, we'll look at how to start, where the business opportunities are, and how farmers can connect their production to the market. Why pay for someone else's repairs?
Say goodbye to hidden costs and hello to peace of mind of a brand new start. Discover the Suzuki range of unmatched fuel-efficient and reliable options. From the iconic Jimny to the new Across Hybrid. Find the perfect blend of style and world-class efficiency. Upgrade today and enjoy 1 year of free fuel and comprehensive insurance, plus 2 years of free service and a 3-year warranty. Trade in your current car or choose financing to start driving as you pay installments. Don't wait. Visit the Suzuki showroom today or call 0800-211-033 to get started. Billions are invested. Promises are made. Projects are launched. But what happens after the ribbon is cut? Are public fans delivering results? Are communities seeing the impact? Every Sunday, NBS television follows the money, audits the promises, and examines the projects shaping Uganda with facts, evidence, and voices from the ground. Fixing Uganda, auditing progress, demanding accountability. Every Sunday, only on NBS television. You've been searching long enough. This isn't just any other platform. This is a place where every turn leads to something exciting. There are thousands of action movies on Afro Action. Drama series, binge-worthy stories on Afro Romance, all waiting for you. What is it that you're looking for out there that you can't get in your home? Got little explorers? Here's a world built just for them. Cartoons, learning, adventures, safe family content they'll never want to leave. Sports action. This is MTN TV by Afro Mobile. And congratulations again and again and again. You have not seen yet. There is the detail of this place. Yes. So we want to make sure that you have a good view of the swimming pool. Now this is for your parents. Close parents, real parents, uncle, auntie, 1, 2. This one we specifically set for relatives that speak a lot. And this one is for Richard. I'm no longer with Richard. I'm with Augustine now. No, still Augustine will sit there. They will collaborate because one needs the other. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Amasengejje, yeah. Stir God, it's the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir God, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Every story begins in silence. In a village, along a street, in the heart of a dreamer no one notices. Yet stories hold the remarkable power to inspire, transform, and shape the future. The Uganda Film Festival, UFF, is back under the theme Transformation, the Power of Local Stories, to boldly celebrate creativity and talent that transforms our nation. Starting 21st to 28th August, enjoy the latest Ugandan films in cinemas and select screening venues and vote for your favorite films. Don't miss out on the transformational film workshops designed to inspire growth and creativity. Join us on 28th August to recognize, celebrate, and honor excellence in the film industry at the glamorous UFF Awards ceremony. For more information, call our toll-free number 0800 222 777, powered by the Uganda Communications Commission.
Welcome back. You're still watching NBS Agribusiness. For someone watching and thinking, I want to start my own permaculture garden, the biggest question is often, where do I begin? Yeah, to start permaculture, you begin from, there's what we call zone 00. You know, in permaculture, when we are starting to do that type of farming, we zone things. So zone 00 is your brain, your thinking, and the understanding of concepts towards farming and environment. So one thing a farmer should do or somebody should do is you first understand through training, through accessing knowledge on the internet, social media, different platforms, understand the permaculture principles, and then you will love it and do it better. Yeah, the other second step is you need also to study your area where you want to practice permaculture. The size of land, the type of soils around, and the needs you have, the objective, what do you want to create around that type of environment. And also you need to appreciate that this takes a period of time, a long period of time. It's gradual, it's not a one day. So you need to set a very good system depending on your needs and your objective as a farmer. If you want to look like a forest style, you will know the type of trees to grow and the type of plants that thrive under different trees. So that's another component. But also, the third one is you have to have defined clearly the objective and designed on paper a picture of how you want to transform your landscape. Starting small does not mean the idea cannot become a business, but farmers need to understand when production can move beyond household consumption. Yeah, a home garden can become a small business when you grow things and you have got sufficient to eat and you can sell surplus. But also you can be a teacher, a trainer, a community trainer using that small garden. That is another business. And I think you've heard about agrotourism. People normally visit such a gardens to appreciate, first of all, that food can be used as an ornamental, but also food is very important before our eyes, always. Now, if you ask a question how much money somebody needs, I may not tell you exactly that you need maybe 10,000 or what, but whatever money you have based on your objective. If your objective is to be a bigger permaculture center, you will need more money to invest in different practices. But if you have a small center and you just want to grow your food, even somebody with the 50,000 can begin a permaculture site. Before investing in a garden for business, farmers also need to think about what they're going to sell. Yeah, in farming, it is a best practice that you should identify a market. It's through the market that you grow in response to the market demands. You don't grow, the market should not demand what you have grown, but it is you to learn from the market and what they want, what type of crops do they buy mostly, which type of color. If an onion, do they buy the local one and then you grow based on what the market demands. Wow, there are a number of businesses. There are those ones we call off-farm businesses. You have your crops, animals, whatever on the farm, that is farm businesses. But there's off-farm. For example, making organic fertilizers for sale. It's an off-farm business. You can generate a lot of organic waste and process it into fertilizers. The other business is detergents. Detergents work better on urban farms like this. You can make detergents like liquid soap and sell around. You can also do training. You can be a community trainer within an urban setting and people keep coming and get you money. But also you can write and be a content creator. Yes, through YouTube, social media platforms, and you can also get. So agriculture has got a variety of opportunities to make money, both on farm but also off farm. Technology is also changing the way farmers plan, monitor, and manage their farms. Yeah. So technology it has played a very big role in transforming agriculture and more especially urban farming through one, information dissemination. Yeah, with the social media platform today, you are able to know even the number of urban farms around Kampala and Wakiso very fast. So in terms of information dissemination, technology is very key. But also technology is key at farm level, like in terms of growing the crops today. You look at this is a technology. This is a vertical farming technology. It's a practice under urban farming that you can grow food from different layers. So technology is important in that area, but also in research, in terms of research.
getting new breeds of animals, getting new varieties of crops, that requires technology. So biotechnology is also very important. Biotechnology is when new things are created, new organisms are created, and in terms of seed, in terms of different things. And even in terms of waste management, you have looked at vermicomposting technology. Today is fast growing. You can no longer just throw garbage there for it to get rotten alone, but you can use earthworms. One common belief is that farming only makes sense when you have a large piece of land, but urban and small-scale farming are challenging that idea. Yeah, what I would tell someone that, you know, people have a belief that to do farming, you have to go to a village and get 10 acres. That's no longer the case today in Uganda. As I already said, land is reducing, is becoming, land for farming is becoming narrower and narrower. We need to rethink that farming is production per unit area, not production per acre, because not everybody has got an acre. So whatever space you have, whether on land or even above the ground, can be used to produce as long as you have the right technology. Yeah, when starting urban farming, one thing people should not do is being wasteful with resources they have at hand. And when I talk about resources, I mean things like garbage, kasasiro, the wastes that we generate out of our households. You should look at it as a very big resource because it supports the soil health. It also does so many functions on an urban farm. The other issue an urban farmer should not skip is always investing in learning always to see that every day you get new knowledge, acquire more information about technologies, acquire more information about plant varieties or animal breeds. For urban farming to grow, farmers also need better ways of producing consistently and reaching customers. Yeah, there is a concept called the collective marketing. Collective marketing is important because of small land. Normal urban farmers generate very little quantities, but if they are doing it together collectively, then they are able to accumulate the numbers that markets need. So collective marketing is important, but also using social media, online digital marketing is also very important to see that farmers access even the markets that are far. Yeah, one of them is they really have to go and learn about permaculture, about agroecology, the agroecological way of growing food and even rearing animals. Because when you use the agroecological practices, you do soil fertility using natural practices, you control pests using natural practices, then you are not only going to produce healthy food, but you are going to cut the production costs. So when you cut production costs, then things will be more sustainable for you. And when you grow healthy food using healthy practices, you will be a healthy farmer. You will not get exposed to chemicals and die when you are still even younger. So the best way is to use natural practices and keep growing food for more period of time. Sustainability does not always require a complicated solution. Sometimes it can begin with one simple change at home or on the farm. The simple practice viewers can start today is vermicomposting. What it requires is garbage, which we normally have every day, having an earthworm, which is always outside our premises always every day, and just have a simple bucket where those earthworms and the garbage can be put, and then the earthworms will do the job for you. So that's a simple, natural practice which farmers can use, and it doesn't only solve farming problems, but also to solve the sanitation and hygiene challenges that are common in urban settings today. The accumulation of garbage, the sicknesses we get from garbage is because of indiscipline in management of garbage. But here we can use earthworms to manage garbage, but also get a very good humus to improve crop production. Yeah, we can learn about permaculture from several platforms and several places. One of the places is at the Agency for Integrated Rural Development, Permaculture Resource Center. We are just here in Wakisa along Hoima Road, 14 kilometers from Kampala. But also you can go on our website. We have a number of materials, www.afaduganda.org. There are materials we have written about permaculture in schools, but also in households. But also you can read a lot through different, even Google. If you just punch in permaculture design principles, you will get a number of writers and you can learn.
Start with one practice today. Plant something edible, start composting, mulch your garden, harvest rainwater, diversify your crops. Small changes can build into a larger farming system. Permaculture teaches us to look at farming differently. It encourages us to understand the resources we already have, use them wisely, and create farming systems that can continue producing while caring for the environment. Yeah, one biggest lesson that which permaculture teaches us is agriculture is not about money in the market. Agriculture is also about